Uh, Sorry. Nice to meet you. My hey, name is there she Nora. is. Hello, hello. Well done. Well Hello. done. Mhm. Great stuff. Oh, good stuff. More people coming in. More people coming in. Sarek has got a very nice picture behind him. Sarek is joining us from an art gallery. Don't know if you can hear me. No, it's gone again. It's gone again. I've chased him off. Still got more people coming in, which is great. Ladies and gentlemen, while we're waiting, and Nalina, maybe help me with this. I'm obviously British and I'm going to speak in English. I'm afraid I don't speak Kazakh, I don't speak Russian. But Timolan and Narina are both going to help. And what also helps is switching on the captions. Because in the captions, you will see there's an option to translate. And if you set your languages to Russian, it will translate what I'm saying into Russian. Now, would you like to explain that? Так как Нил из Великобритании, и, наверное, будет тяжело его понять, у нас тут есть в Zoom транскрипт. Если хотите, вы можете назначить язык русский, и субтитры на русском будут. Вот внизу есть транскрипт. Коллеги, еще раз. Давайте, Нарин, я объясню, что да как. Коллеги, добрый день. Рада приветствовать на очередном нашем вебинаре. Сегодняшний вебинар у нас посвящен офисам коммерциализации, их роли. И в этом помогут нам, раскрыть эту тему нам помогут коллеги из Британии, из ChangeSchool. ChangeSchool – это британская компания, специализирующаяся на профессиональном обучении и коучинге в области лидерства, инноваций и предпринимательства. Основана она в 2015 году и работает более чем в 38 странах, включая регионы Азии, Латинской Америки и Европы. Сегодняшний наш спикер – это Нил Маршалл, директор по развитию ChangeSchool. Нил имеет богатый опыт в области построения экосистем инноваций, взаимодействия университетов с индустрией и внедрения моделей коммерциализации знаний. Как вы поняли, вебинар у нас будет проходить на английском языке, но у вас есть возможность подключить субтитры. В панели управления снизу в дополнительных вы можете подключить субтитры, и вы будете видеть перевод на русском. Во время вопросов-ответов у нас будет синхронный перевод. Подключится мой коллега и будет переводить ваши вопросы. Также у нас презентация будет на 2 языках, поэтому, думаю, в принципе, проблем не должно возникнуть. Так, перед началом вебинара попрошу всех коллег подключить камеры, отключить микрофоны, чтобы не мешать спикеру. Вебинар будет проходить в виде дискуссии, поэтому прошу принять активное участие. У меня все, в принципе, передаю вам слово, Нил. Если вы готовы, можем приступать. Neil, if you're ready, we can start. Lovely. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to you. Very nice to meet you all and very nice to see you. Do come on camera and do please be ready to use your microphone because we're going to be talking a bit today as well as we can. Very warm welcome. Let me show you a couple of things because what I hope, this bit you've already been told, so this you know. And thank you, Aijan, for that lovely introduction. Very much appreciated. But often when you come to a webinar like this, what you'll have is somebody telling you what to do. I'm not going to do that because what you cannot do is you cannot take something from one place and just drop it into another place and expect it to work in exactly the same way. So as you're developing your technology transfer, and as you're developing the commercialization of technologies in your universities, you've got to work out what you are going to do and what's going to work in your place, in your university, in your region, and in your country. So what today is going to be about is helping you do that. So I'm going to ask you to think.
So please, we're not radio today. Do come on, do use your microphone, do feel free to interrupt, do feel free to ask questions, and we'll get along a lot better like that. So firstly, we're going to look at what you're trying to achieve. We're going to try and understand, I want to understand from you what you want to do. Then we're going to look at how other countries achieve what you need to achieve. And then what we're going to try and say is, what does that mean for Kazakhstan? And what can we use in Kazakhstan? And the last 10, 15 minutes will be a really deep discussion between us of what we can do to help support commercialization in Kazakhstan. So that's how we're going to run the afternoon. So first thing, I need you to help me because I've been doing some research and I've been trying to research and understand what it is that the ministry and His Excellency Sayasat Nurbek has been asking you to do. I know there's a big push for developing technology transfer offices in Kazakhstan. And this is what I have found. Is this what you understand by what you are being asked to do? And please tell me yes, no, maybe, add this, delete that. I'm trying to get a better understanding from you. So feel free to write something in the text, to say something, to get on the microphone. Is that what you're being asked to do? Okay, let me translate that, Neil. Доброе утро, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз хотел в первую очередь подсказать, чтобы у вас у всех были подключены субтитры, которые видны в правом нижнем углу в дополнительных настройках. То, что сейчас пытается сделать Нил, это прежде чем начать вебинар, это понять, что вообще требуется сейчас от офисов коммерциализации технологий в Казахстане. То есть его понимании, вы можете увидеть это на слайде, и он сейчас спрашивается, получается, согласны ли вы с данными утверждениями, требует ли от вас министерство данные вещи. Если у вас есть какие-то комментарии, вы согласны или не согласны, вы можете включить свой микрофон или написать об этом в чате и начать дискуссию. Right. Do you recognize that? Let's start with a simple yes or no. Does that look familiar to you? Yes or no? Ну, в принципе, да, здесь то, что указано, это все, то есть те требования, которые, ну, как бы требуются от офиса коммерциализации в регионах, ну, во всех университетах. Thank you. That's very helpful. That gives me a sense. So it seems familiar. Is there anything that are in the targets? Is there anything in the numbers? Is there anything there that's maybe not quite right? Or is there anything that should be there that isn't? Neil, Zarina in the chat, she agrees as well. Okay. Alrighty. So this feels familiar. Thank you. That's helpful. Anything missing? Anything should be there that isn't? No, nobody can think of anything. Alrighty. Okay, let's carry on. My Lord, that was good research. So therefore, right, what I'm going to do then is I'm going to ask you to do something for me. Just on your own to begin with, I'm going to ask you to write down
what you want to achieve in your role. If you're part of the technology transfer office, if you're part of developing that university, what do you want to achieve? Let's imagine in 3 years' time, you leave the job and you go, yep, I'm proud of that. I achieved this. What is that thing? Write it down for yourself right now, please. Just grab a pen, even a pencil. Grab a pen and write down what you want to achieve in your role. I'll give you a minute to do that. Нил сейчас спрашивает, оглядываясь назад через 3 года, какой работой своей вы бы гордились? То есть чего бы хотели бы вы достичь на своей работе в офисе коммерциализации технологий? Какой работой вы бы гордились и чего бы вы вообще хотели бы достичь? Одна важное примечание, то, что Нил говорит Technology Transfer Office, TTO, это аналогично нашему ОКТ, то есть офис коммерциализации технологий. Это две одинаковые вещи, просто называются TTO в Великобритании. А сейчас пока можете записать, какой работой вы бы могли гордиться через несколько лет, через 3 года, через 5 лет. Если вы можете, мы бы хотели также попросить вас, чтобы вы написали об этом в чате, то есть к себе написать и затем поделиться этим в чате, посмотреть, насколько вы сравнить свои, допустим, достижения с коллегами, ваши планы, ваши цели. Okay, everybody done that? Everybody done that? I do hope so, because now I'm going to ask you to talk to each other. So, firstly, we have something like 50 people on this call. I'm going to ask you to go into a breakout room and talk to each other. So, firstly, ladies and gentlemen, could you come on camera if you possibly can? Because it's very discouraging when you walk in a room and you are faced with blank screens. It's not welcoming. So can you come on camera, please, if you possibly can? Everybody who's out there, we have 50 people. Let's come say hi. Let's see these lovely, there we go. This is looking much nicer straight away. Keep going. Ah, lovely. Hello. Karshiga, is that right? Do I say that right? Karshiga? Hello, hello. I'm slightly cheating because I'm reading the ones that are not in Cyrillic as the easy ones for me. Shaksanam, that's nice. Zarina, we've seen before. Hello, hello. Anwar? Hello. Anwar, trying. Anwar's camera isn't working, but she's still there. Well done. We're getting there. We're getting there. Serik is here. Fantastic. I'm loving that photo. I'm loving that picture behind you, Serik. Really nice. Good. We're slowly but surely. Ah, well done. I'm fascinated. There's a gentleman that has a moving matrix style thing behind him, whose name I can't read because my Cyrillic is not good enough. Sikkim, is that? Skim? It's a university name, it's a school имени Позубаева. Нил восхищается вашими обоими, этими цифрами и буквами, которые движутся. Hello, Lovely. Neil. Hello. Lovely stuff. Oh, this is great. Good. Right, we're getting there. So we've got now nearly half of us on camera. Anybody else can come on? Narina, can you ask them in Russian? Because maybe my English is getting in the way. Если вам удобно, можете включить камеры, потому что сейчас вы будете распределены на группах, чтобы... You're very polite saying if they're comfortable. Okay. Oh, you can read. You can I'm hear a that. little bit more directive. Yeah. Right. So what we're going to do, ladies and gentlemen, we're going to ask you to go into breakout rooms. So you're going to talk to each other.
So turn on your mics, please. Let's have the mics on as well if you can. Let's say hi. Don't hide. I'll be with Nurbeck in one group, okay? Lovely. Well, we can hear you, and that's great. I love hearing I'm you. here. That's fantastic. So, Narina is going to put you into rooms, breakout rooms of 4 people. Mhm. And I'm going to ask you to work together to build a long list of the things you want to achieve. So you put all your 4 lists together, talk it through, and come up with an agreed long list between you of the things you think a university technology transfer function should achieve in Kazakhstan. And of course, introduce yourself. If you don't know each other, say hi. That'll be good. And we're going to give you 10 minutes to say hello and to build this long list between you. Does that make sense? Go for it now. Mhm. You want to rise and tell them in Russian. Someone or Timberland, can you Okay. say that in Russian? Yeah, I will be helping the groups and explaining what is required of them. Сейчас мы будем, вы разойдетесь по маленьким группам, и там уже сможете разговаривать с друг другом и также поговорить о листе, который вы уже составили, наверное, или составьте вместе. Neil, do I create one? Yeah, go for it. Let's create the groups. And we're going to be И у вас 10 10 minutes. минут. Да, у вас там будет 10 минут. Okay. And we're going to ask people to share that list, by the way. We're going to ask Mhm. people to share that list when they come back. Can't see, are they joining or? Yeah, they're disappearing from my screen, so they're getting Okay. there. You can't see. You should have a breakout room thing coming up for you. I think they need to join, probably. They should be just popped in straight away automatically. Okay, who have we got left in the room? We've only got 3 people. They're all in rooms. They're all in rooms. So, well, they're trying to get into rooms. There's only 3 unassigned. Mhm. Well, they're not going in. Вы, если видите, там есть join. Вы должны вот там. We're getting there, I think. For me, I can see a lot of people in the room, so. Okay, so apart from Nurbeck, where's Nurbeck supposed to be? We've got Nurbeck. Can you see anybody else in the main room apart from Nurbeck? Because I can't Yeah, see. a lot of people. Okay, why can't I see them? Show non-video participants. Right, so let's try getting people in the room. Probably they need to join, or either they are not there, or. Okay, so ladies and gentlemen, if you click breakout rooms, then you'll be able to join a breakout room. Your name should appear in a breakout room list. Дорогие участники, если вы видите, там есть join, вы должны
уже были распределиться в этих группах. Можете присоединиться. Yeah, there's an automatically assigned tick box that we should have ticked. Mm. We'll do it second time. Tamerlan is inviting either you or me to room number 6. Right. If you go to room number 6, I will try and get these guys to go in Okay. as best I can. Okay. Ladies and gentlemen, the idea is that you join the breakout room. Чего хотим достичь в своей роли? Ah, Смотрите, ладно, я вот тут на экране сижу в конференции, и мне нет никого больше, ни одна. Ничего не понятно. Подключить, подключили? Написано, типа, разойдемся по малым группам. Пожалуйста, составьте список, чего вы хотите добиться. yeah, the idea is you try and get into your breakout room. So we've got 2 iPhones, one in Cyrillic and one in English. Let's see if I can talk to them. So, Rustam, are you there? Hello, Rustam? Okay. Liza, are you there? Сессионный зал открыл. Он говорит, дождитесь назначения. Возможно. Ой. You're back here. А как понять, я в группе, не в группе, там попал я в зал сессионный, нет, что-то не пойму я здесь немножко в зуме. No, I don't understand. Don't understand. Who have we got here? Right. What I'm going to try and do is move you to a room where there's people. I don't know if you're understanding what I'm saying, but I'm going to try and move you to a room where there is people. If I can find your name on the list.
Ah, I don't know. Good day, Neil Marshall. Hello. Can I- Someone I can talk to. Hello. Can I say, how much time it takes? So it should be over in about 1 more minute. We've just had some people didn't get to breakout rooms, and I've been trying to move people in. Oh, In about 1 minute, I'm going to ask people back. Did you manage to do something? Did you manage to talk to people? No, this is weird. There wasn't anybody there. What? Was there anybody in your room? No, I'm just tired, so want to sleep a little. That's why I asked it. Sorry, say that again. No, thank you. Right, I'm going to bring people back. See if we can sort this out. Группы. Hey, Timon. Hey, hello. Right, are we all back? Nearly. Breakout rooms are going to close in 11 seconds. We are here. We're back. Happy days. Mhm. Welcome back, everybody. Right. Thank you for that. That long list we are going to use in just a moment after I've asked you one more question. And I'm going to ask you a question that I'm going to ask you to think about and then put in chat. And I'm going to ask Timolan to translate this question for me so that we get this question right. Right. So we're going to use that long list. Please keep it. Nadine, my slides are showing? Yeah. Cool. But this is the question. Who are you acting for? Are you acting for the academic that wants to create a company? Are you acting for the university? Are you acting for the state, for the ministry? Who is your top priority? Is it about the technology, the company, or the person? And how to answer? Just simply choose one, because there will come a moment. Thank you for the question. I mean, in chat or orally? Yeah, well, once you've decided, put it in chat because I want to see what the spread is, because it's a hard question. Okay. And it will come up in the hardest of circumstances when you have a conflict. So, ladies and gentlemen, can you put in chat who is the most important, the most prioritized person that you're acting for? Нил сейчас просит вас написать в чат
ответить на один сложный, но важный вопрос. Это вопрос, на кого вы работаете в первую очередь. То есть это работа на государство, на министерство, работа на ученых, а может быть и в общем на проект. То есть работа над патентом, работа в том, чтобы проект вышел на рынок. То есть в чьих интересах вы работаете? Видите, кто там есть уже ответ в интересах университета, может, у кого-то это интересы государства, в первую очередь, интересы общества, интересы технологий, опять же. Э, Просим ответить в чате. Можете написать и также и на русском языке, Нил переведет без проблем. Yeah, majority are university. We have Alexei who wrote that solely for university and also the state, the government. And we have also for the sake of science. I love that. Mm-hmm. Okay, I can For see the team. Universität. Yeah. Universität. Yeah, majority university. Right. And what Sarek said something with university. What's intereses? Sorry. So if you look at Sarek, for example, or Yerzan, they В start with интересах университета, in the best interest of university. oh, for the interest of university. Okay, cool. Yeah, So yeah. that's just yeah. Right. So mostly university. That's really interesting. Thank you. So given now you know that you're acting for the most of us are acting for the university. This is going to be very interesting later on. And you've got a long list, I hope, of things that you want to achieve. Nadine, I'm going to ask you to put them back into bigger groups. Okay. Groups of 6, because some people were struggling to see anybody. Mm-hmm. I'm going to ask you to automatically put people in groups. Mm-hmm. And I'm going to ask you, ladies and gentlemen, in those bigger groups to look at that long list and decide which are the top 3 things you want to achieve. So I'm going to ask you to prioritize. This one here. We're going to decide, given the list of what you want to achieve, given what the ministry wants, given that you are working for the university mainly, with some others, there will be some others. There'll be people saying company, people are saying for the good of science. Whatever your priority is, given that, what's the top 3 things you want to achieve? And I want you to try and agree that as a group. Tamerlan, you might want to say that. Итак, мы, получается, уже ответили на 2 важных вопроса. Первый вопрос – это то, чего вы бы хотели достичь на вашей работе, там, за какой-то срок, 3 года, 5 лет, в общем, на вашей работе. И второй вопрос был – это то, на чьи интересы в первую очередь вы работаете. То есть были разные ответы. Это были в основном на университет, но также были и там, в интересах ученых, в интересах государства и так далее. То есть сейчас ваша задача – это вас поделить на группы побольше и там обсудить и определить 3 самые часто встречающиеся вещи. То есть определить 3 вещи, которые вам нужно достичь в вашей роли сотрудников с коммерциализации в данном случае. I think we can Yep. Right. create the And we're groups going to now. have 10 minutes to do it. And if you end up not in a breakout room, click join to your breakout room. Right? You're going to try and get into your breakout room. Nadina, send them off. Mm-hmm.
Welcome back. Welcome back. Hello, hello. Good to see you. Some nice smiling faces. That's good. Welcome back, everybody. I'm going to ask you, please, to put your top 3 priorities in chat. Whatever top 3 you decided, can you please put them in the chat box? Nice. My goodness, there's a lot of interesting stuff here. Any more? Any more to come in? Okay, ladies and gentlemen, if that's all the groups, that's great. Oh, there's another one. Here we go. Oh, very nice. Nadine, could you put them all in Yeah, of course. Russian? Mhm. And I want to put them all on and just stick them all in Russian and just telegram them to me. I'm going to put them all up so we can talk about them. That's really interesting, ladies and gentlemen. We've got a lot of different things there. Some are technology, heat engineering, for example, edtech, for example. There's quite a few people and some are process. How do we assess the technology? How do we create a commercialization mechanism? How do we attract investment? How do we scale up profitably? So there's technology, and then there's some that are process. I'm just looking across some of the others. What's that one? Some are people, unlocking the potential of scientists, motivation of scientists and young researchers. There's some interesting people ones as well. And some are relationships, searching for partners, international relations. So what I can see is I can see 4 basic things. We've got process, we've got partners, we've got people, and we've got technology. And I'm just going to put that up here.
if I can summarize, what you've put up is you've got examples of process, examples of people, examples of technology, and examples of partners. And those are four big categories that have come up. Yeah, does that? I mean, would you agree? Yes or no? Does that make sense? Yeah. Okay. So if that's the case, what I'm going to do is I'm going to try and focus on something. I'm going to focus on one part of this. I'm going to focus on spin-outs, because the result of partners, technology, process, and people is a spin-out. Move that across there. And I'm going to use the concept of a pipeline. Has anybody come across the concept of a pipeline? Can anybody tell me what a pipeline is? Honestly, we don't know what is pipeline. No? Okay. No. Fair enough. Good. Okay, so let's do it. A pipeline, ladies and gentlemen, this is a pipeline. That's a pipeline. So if you think about a process, which is a line, and then you put numbers on the process. So a sales process, I will show you in a minute, looks like a line, but it's not. It's a funnel. From contacting a lot of people to getting a few sales. And in commercialization, it's a funnel. You try and get a lot of technologies and a lot of scientists, and it comes down to a few technologies, a few sales, a few companies, a few spin-outs. Yeah. So like that. That's an example. Yeah. Looks like that. Like that. I know the pipeline in the United Kingdom. I know it very well. So I'm going to ask you to give me a couple of numbers. I'm going to ask you, how many spin-outs do you want to create each year from your place? And how many PhD or Doctors of Science qualified academics or researchers do you have? And can you put those two numbers in chat, please? Because then we're going to look at your pipeline. Сейчас просят написать в чат, ответить на эти два вопроса на экране. Это, то есть, сколько выходов на рынок вы хотите видеть каждый год, то есть, сколько проектов вы хотите, чтобы выходило из вашего университета каждый год. И второй вопрос – это сколько в вашем распоряжении есть людей, которые этими проектами занимаются. То есть, в данном случае это доктора науки, доктора философии. Уже видим это в чате. Yeah, let's get a few numbers in. Ooh, okay. Keep going. Let's have a few, please. All righty, so good numbers. So let's take a few. Let's see what happens. So first person, Yerzan, thank you. You put 6 to 7 scientists, right? So I'm going to put 7 academics there.
And here you want to spin out. So to get one spin out in the United Kingdom, it takes 1,600 academics of doctor equivalent or above. I'll explain this in a minute. This is why you can't do the same thing in Kazakhstan as in America or the United Kingdom. All right, I'm going to take someone else. 20. Somebody said 20 academics. What am I going to get for 20 academics? Nope, not going to get any spin outs. Somebody wanted 6 spin outs. You're going to need 10,000 academics. Are these numbers surprising? Yeah? Is this a surprise? Is this a worry? Is this unmatching Right. target? Yeah. Okay, so let me explain what's going on here because this is obviously going to be a worry for you. Let me explain what's happening here. So in the United Kingdom, we have 240,000 PhD academics. And we are very, very, very good at research. Here's the Russian version. We're very, very, very good at research. So these numbers are based on a process that our government has every 7 years, where they assess the quality of research. And as you can see there, 41% of research coming out of universities was rated as world leading. Right? So we're very good at research. But what happens? So from those 240,000 academics, 1,000 spin-out proposals per year come up. That's mainly from 40 universities. We have about 300. But that's mainly from 40 of them. Right. Do you mind if I translate it up to now? Please do. Please do. То есть Нил сейчас делится опытом Великобритании. 1600 ученых в Великобритании, у них получается один успешный проект. То есть если взять по чистым показателям, потому что, как видно на этом слайде, из там 240 ученых самих предложений, то есть не успешных проектов, а просто предложений каких-то коммерческих, выходит всего одно в год. То есть каждый там 240 ученый предлагает один проект, из которых большинство это из 40 самых больших университетов страны. Yes, please. Right. Now, about a third of those proposals are approved by the University Technology Transfer Office. So we've now gone from 1,000 down to 330. And about a half of them actually spin out because it's hard. Which leaves us with about 150 spin-outs a year. Of which about 25% are led by academics. Now, I see and work with nearly half of those every year because of the work we do in our accelerator. But that is how these numbers come about. That's a pipeline. And now I've got a question for you. What's the problem? Because there's a lot of problems here. This is not good. Let me be clear. This is not
Good. What's the problem? Where can you see the problems here? Вопрос тут в чем проблема, потому что Нил говорит, что вот эти числа, которые он показывает для Великобритании, это не пример для подражания. Он показывает, что здесь есть проблема, которую нужно решить, и сейчас он просит вас указать на эту проблему. Можете на русском языке в чате или на русском языке просто сказать, мы переведем Нилу. Где вы видите в этой воронке проектов проблему? Abi Lekhan, thank you. Market demand. Good idea. Right? Market demand. Yes, that is a problem. So let's start building these up. There's Abi Lekhan has said market demand. And what's the first one? It seemed to say something like final breakout. No need. Yeah, it says no necessity for that. Yeah, no need. Right. No need for the products, right? Mm. Yeah. Okay. So that's one. No need for the products. Yep. What else do we got? What other problems are there here? What other problems? What else is the problem here? None? Nobody can see a problem? I don't believe you. Ah, another one. Good. Oh, lots. Okay, now we're getting there. Not enough scale, the first one for the market. Not enough scale for the market. Can you... Oh, there's not enough market volume. Does that mean? Yeah. So again, no need. Mm-hmm. No need. Yeah. What else? Low engagement. Good. Only 0.2%. Mm-hmm. Yep. Yep. So there's no engagement. Even for the high percentage, again, the volume is not enough. It's Yep. quite small. Yep. What's that? Okay. And we have monopoly. Monopoly. Oh, Yeah. explain monopoly. Explain monopoly to me. What do you mean by monopoly? I know what it means, but what's the idea? But раскрыть про монополию, but maybe I can, if it's what they mean. I think they mean the monopoly of 40 biggest universities. So if they have the most projects and others do not receive maybe the funding or something else. So not enough maybe. universities involved. Yeah. Okay, like it. I'm just going to make that into Russian. Good stuff. There's also an answer from Ablayhan saying that maybe the scientists do not have enough resources to actually create the ideas. Yeah, that one. Да, если про монополию, то я могу уточнить, что я имел в виду. Так как у нас в Казахстане рынок достаточно ограниченный, я как финансист просто могу свое субъективное, опять же, мнение сказать. Рынок у нас ограниченный. У нас рынок существует только в 3 масштабных городах. Это Алмата, Астана и Шымкент. Там по законам, по стандартам экономики, да, любой рынок и спрос начинается, когда в городе где-то около минимум 600 тысяч человек. Тогда рынок, он минимальный, то есть минимальный для того, чтобы строить бизнес, строить науку. Yeah, that referred to the monopoly part, referred to the main cities because it mainly happens in 3 main cities in Kazakhstan, Astana, Almaty,
And yeah, that's what they meant, that it's mainly happening in the capital city and in the big cities. Yeah. Right. So what we're seeing, ladies and gentlemen, thank you for that. What we're seeing is, although some of the problems are similar, right? So if you've got Almaty, Astana, Shymkent, we've got London, Cambridge, Oxford. Similar problem. 40 universities out of 200 good ones. This is a real problem. Only that very small number of scientists are interested. So what you've got to work out is why in Kazakhstan, why in the United Kingdom. And I can talk you through why in the United Kingdom, but the reasons might be different in Kazakhstan, and that's the problem you've got to solve. Narina, you've got to give me a fantastic... можно вопрос? Вот эти 240 тысяч ученых, в них входят и ученые, которые занимаются археологией, историей, философией. То есть те, кто не может ничего предложить, какого-то продукта реального, кроме учебников. Так получается? Okay, давайте вот Alexander is asking, those 240,000 scientists that you have on your slide, does this include scientists, for example, PhD in religion, in history, in archaeology, people who will are less likely to make projects that are up for commercialization? Yes, and you've said fundamental sciences as well. Yeah, it does. Now, the thing is that anybody can come out with an idea to spin out. One of the biggest industries in the United Kingdom is the creative industries. It's a massive industry. Doesn't need to be a physicist. Да, Александр включает 240 тысяч, включает всех профессоров, но Нил говорит, что в случае Великобритании, к примеру, много проектов коммерциализируется из креативной индустрии, то есть не обязательно быть там физиком, химиком, чтобы делать проект, который готов, который нужен рынку. Now, you came up with the reasons here, but let me talk you through why this is happening in the United Kingdom. It will be different in Kazakhstan, but it might help you thinking. Not enough academics interested. There is no career pathway in our universities for spinning out. Sorry, Neil, can you maybe move the notepad a little bit? Yeah, sorry, I'm covering the wrong thing. There we go. So, thank you. There is this one, not enough academics interested. There is no career pathway for innovation. Academics get promoted by teaching and by researching and by publishing their research. If they publish their research, their innovation is given away for free. So there's no career pathway for someone to do innovation. That's problem number one. Tim Milan, you probably got to translate that. Yeah. So Нил говорит, что первая проблема Великобритании в данном случае это в том, что существует недостаточно заинтересованность со стороны ученых, потому что первая причина это то, что ученые обычно в университетах повышаются в зависимости от их количества публикаций и в зависимости от их преподавания, то есть инновации, какие-то коммерчески успешные продукты, это не первая, конечно, функция ученых, поэтому у них нет меньше интереса к тому, чтобы заниматься инновационными идеями. И в данном случае, то есть, если они публикуют свои инновационные идеи, то в данном случае они уже меньше шансов того, что они смогут коммерциализировать эту идею на маркете. Это первая проблема, которую Нил говорит. Secondly, this one.
Conflict of interest. I asked you this for a reason. Most of you said you are working for the universities. All the technology transfer offices in the United Kingdom would say the same thing. And that's a problem. Because when a scientist wants to spin out a company, there's negotiation because the university owns the intellectual property. But the intellectual property has to become part of the company, either through license or through transfer. The Technology Transfer Office is negotiating on behalf of the university. And therefore, what they're doing is negotiating against that company being created. And that's a problem. The UK scientists I talk to use one word consistently about that process. They call it traumatic. Terminal, you probably want to translate that as well. Yeah, вторая проблема, о которой говорит Нил, это конфликт интересов. Конфликт интересов в данном случае возникает от того, что, как и многие здесь говорили, это то, что офисы коммерциализации технологий работают на университет в первую очередь. То есть в Великобритании картина та же самая, и от этого возникает конфликт. Потому что когда ученый создает инновационный проект и хочет выйти с ним на рынок, хочет выйти с ним из университета, правами зачастую на интеллектуальную собственность владеет университет. А офис коммерциализации технологий, который проводит переговоры между университетом и учеными, которые хотят создать спин-аут, работают на стороне университетов. И многие ученые, как говорит Нил, в Великобритании называют этот процесс переговоров, этот процесс обсуждения выхода проекта из университета травматичным. То есть они не получают те условия, которые считают справедливыми. So there's conflict of interest at the heart of the process. Secondly, by the way, who judges? What's that in Russian? Who judges? Кто принимает решения? Who decides, maybe? Mm. This bit. A third of proposals are approved by the university. So the university is deciding which projects it will allow to become a company. Let me be very, very clear. The university is a very, very bad judge. Нил говорит про то, что в Великобритании, то есть возникает, опять же, с конфликтом интересов вопрос, а кто вообще решает, какие проекты имеют шанс на то, чтобы финансироваться университетом, на то, чтобы выходить на рынок. То есть это, опять же, вопрос того, что это университет решает. И Нил говорит, что университет – это очень плохой судья и только одобряет 1/3 из проектов, которые к нему поступают, 1/3 из предложений, которые поступают. Again, this is the conflict of interest. The university technology transfer offices are being driven by making the university look good. They only want the ones that they think are guaranteed to succeed to go through. So there's another problem here. Who are you working for? The state, the company, the university? It's very hard. And you're going to have to make that decision. Tamerlan. Так как университеты, офисы коммерциализации работают на университеты, они там заботятся об авторитете университета, о статусе университета, поэтому зачастую пропускают проекты, только которых они уверены. То есть проекты, которые 100% будут успешны на рынке. Но опять же, то есть кто это решает, есть вероятность того, что университеты не допустят проекты, перспективные проекты, просто потому что они посчитали их потенциально неуспешными. И в этом заключается еще одна проблема, которую до этого обсуждали, это то, что на кого работает офис коммерциализации. То есть это очень сложный вопрос. Это на университет, или на проект, или на ученых, или, может, на общество и государство в целом.
So what you've got to do, ladies and gentlemen, in your universities is you've got to work out what the problems are in your pipeline and solve them. But they'll be different for you to what they are here. Because if you've got 6, 7, 10, 20 academics to create a spin out, you've got to be a lot better than we are. A lot better than we are at doing it. So you've got to really dive into this pipeline, but your version of it, and be honest about what the problems are to solve them and get deep into the problems. And that's why you build a pipeline. That's why you look at your numbers. Здесь речь говорится о том, что для каждого университета, для каждой локальности, для каждого региона будет свой пайплайн. То есть и когда университет имеет только там 20 ученых, которые могут создавать проекты высокотехнологичные, офисы коммерциализации технологий в Казахстане должны быть гораздо более эффективными, гораздо лучше, чем те же офисы в Великобритании, потому что просто количество человек, с которыми можно работать, гораздо меньшее количество проектов тоже. Соответственно, Нил здесь говорит о том, что для каждого университета каждый университет должен создать свой пайплайн проектов, свой пайплайн предложений рынка и определить, то есть только так можно определить, где находятся проблемы, и только тогда можно начать их решать. Does that make sense, ladies and gentlemen? Have you got anything you want to talk about? Any questions? Anything at all? Если у вас есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, которые вы хотите задать, сейчас One question. возможность. Can I ask one question? Please, Yazan. What is the interest of a broker from a technology commercialization office of university to help to people to make a successful business? Not in the UK. In the UK, the Technology Transfer Office is there to make sure that the university gets benefit out of any company spinning out from the university. So they are there to protect the university's interests. They will tell you lots of other things, but really that's what they do. So in our case also, technology transfer office do the same. They work on the interest of university. Well, But, that's what everybody told me 45 minutes ago. That's why I asked. And therefore, you've got to be prepared for that conflict of interest. Ну, такой, можно вопрос, Тимирлан? Да, конечно. Вот такой вопрос. Как найти линию соприкосновения между офисом коммерциализации и допустим, бывают у нас ученые, которые демонстрируют нам свой продукт, коммерциализация видит в нем потенциал, но убедить руководство именно, допустим, университет бывает сложно. То есть есть должна ли быть какие-то... точка контакта Да, между сотрудниками и руководством университета. да. Как убедить руководство, то, что проект действительно потенциальный и имеет такой хороший выхлоп? So the question Ablayhan asking is how to find a point of contact between the commercialization office, technology transfer office, and the university leadership. So how to persuade them that the project, for example, that the commercialization office sees as having a great potential. How do they persuade that this project will succeed in the market? How do they persuade the university leadership? I would say that it isn't up to the university leadership. And that's one of the problems that the United Kingdom universities have. They think it's their business to decide. It is not. The only way you know whether a business will succeed or fail is by whether it sells something. Venture capital in the West
has a 1 in 10 hit rate. It makes good profits from one company in every 10 they invest. Even they don't know how to pick a company that's going to succeed. So believe you me, a university's not going to get it right. But what would you recommend, for example, in the reality of Kazakhstan, where it is the university leadership that often decides which project passes, which project goes to the next stage? Yep. And that's the problem. That's a problem. Okay. So upon what basis? Firstly, the way to do it is to make sure that every project that you want to go through a process doesn't just do scientific research, it also does commercial work in parallel at the same time. So as they're going up their technology readiness levels, they are also going into the market and having market conversations and testing who will want to buy what they eventually produce. Окей. Аблайхан, первый ответ Нила был в том, что, как он до этого и говорил, университет — это плохой судья, то есть это не университету решать, какие проекты должны проходить дальше. То есть он привел пример венчурных фондов в Америке, где, то есть даже успешные финансисты, которые там высчитывают экономические модели, не всегда угадывают с проектами. То есть там шанс успеха проекта, который они финансируют, 1 из 10. Здесь же он поэтому говорит, что это не университету решать. А второй ответ был, что в реалиях Казахстана, где зачастую это решает университет, один из способов установить этот контакт с руководством – это показать перспективу коммерциализации проекта. То есть со временем, когда проект повышается по лестнице ТРЛ, то есть когда он становится более готов к выходу на рынок, это с помощью переговоров с участниками рынка, с указанием спроса доказать, что финансовый проект имеет шанс быть успешным. Тиман, вот обидно то, что чтобы дойти до продукта, который уже нужно вывести на рынок, нам нужно финансирование со стороны руководства вот университета. Вот в этом и фурор, вот это момент, то, что изначально мы пытаемся им объяснить, они говорят, о, классно, а потом в конце начинает там выделение денег запаздывать очень сильно. И в моменте вы сами понимаете, что ученые — это люди творчества, и им сложно как-то их тоже убедить. Вот этот момент очень сложно для нас остается. Ну, я примерно понял, спасибо за ответ, я примерно понял, Ахмед. Ну, это, опять же, действительно пайплайн, слабое место пайплайна университета в Казахстане. I think we have a question from Azamat. Да, еще раз приветствую. Вопрос вот спикеру, да, Нилу, да. Такой вопрос. Вот у нас в Казахстане, допустим, есть проблема об отсутствии венчурного финансирования, венчурного фонда при университетах. Вот так вот, при университетах. Сейчас мы вот поднимаем вопрос по созданию венчурного фонда, эндаумент фонда. Ну, эндаумент фонд, он легче создается, конечно, в рамках университета. А вот венчурное финансирование, вопрос такой, насколько сильно влияет, вот, допустим, за рубеже, там в Великобритании, да, наличие венчурного фонда. То есть это и есть какой-то определенный процент на успех тех же самых начинающих стартап-проектов, начинающих научных проектов. Может быть, одна из причин – это отсутствие таких вот фондов, которые поддерживают на начальном этапе там минимальный жизнедеятельный продукт, да, MVP, и который позволяет, да, какой-то продукт уже создать, разработать, создать и выходить с какими-то малыми продажами на рынок. То есть доказывать его эффективность и наличие спроса. То есть вопрос по венчурному фонду, насколько это важно и насколько нам нужно двигаться в этом направлении. Рахмет. Thank you. Funding's really hard. Do you need me to translate or? Yeah, I've got the idea, I think. Thank you, Timolan. Thank you. Thank you for the question. You're absolutely right. Funding is really hard. We are lucky in the United Kingdom. We have a lot of funding available. And believe me, people still complain
that there isn't enough. It's very normal. The state in the United Kingdom, we have an equivalent of the Science Fund called UKRI. And they do a lot of the early funding. Then we have venture capital and we have business angels. That funding is not only available to people in the United Kingdom, it's available to people all over the world. So the system in the United Kingdom is that the state supports the very high risk first stages. And then, and only then, people move to private capital. And that takes years. So firstly, what we do is we teach bootstrapping. Do as much as you can without money, or with very small amounts of money, and prove the market, not just the technology. Only if you have proof of market will private capital be interested. Secondly, when you actually have something that you have a market for, then you can move to private capital. But then for you guys in Kazakhstan, yes, you've got some government capital. Yes, you have a government very interested in investing in technology. And yes, you can also get money from the rest of the world. So when you get to that level, the solution might be to go and talk to investors in London, talk to investors in New York, talk to investors in San Francisco. Because money is mobile, it moves. London, that makes sense. Ответ здесь был такой, что в Британии, несмотря на большое финансирование, финансирование, конечно, очень важно, и в Британии, несмотря на финансирование, всегда денег не хватает. Да, я думаю, просто для всей аудитории будет интересно послушать, для тех, кто, может, не разговаривает на английском. То есть первое – это взять деньги, ну, то есть финансирование получать не от венчурных фондов, не от каких-то других партнеров сторонних, в первую очередь, а пытаться делать максимальное количество, максимально улучшать проект на собственные деньги или на деньги университета. И затем, уже когда у вас есть MVP, у вас есть продукт, который доказал спрос на рынке, только тогда уже выходить на инвесторов, на private money. И в данном случае вы можете, как говорит Нил, выходить на инвесторов, допустим, в Великобритании, в США, то есть по всему миру. То есть деньги мобильные, и инвестор, он везде инвестор. Если вы сможете убедить в том, что есть спрос на рынке, а у вас есть предложение для этого рынка, инвесторы будут более чем рады вас профинансировать. Если есть еще какие-то идеи, вопросы? To give you an idea of the amount of money we're talking about. That's over 10 years. To But money is mobile. You can go and get it. То есть, только что показал рынок, то есть инвестиции на рынке Великобритании, это более $3 миллиардов. Это к тому, что деньги мобильные, вы всегда можете, если трудно получить финансирование здесь у инвесторов, вы можете поискать финансирование за рубежом, где, может, ваш проект оценят лучше, оценят по достоинству и профинансируют ваш проект. Скиньте адреса иностранных инвесторов, которые могут заинтересоваться нашими проектами. Просто интересно. Куда писать-то? Искать. They're asking, maybe you have maybe a list of people who might be interested in financing projects in Kazakhstan. Right. That's just research. So you can find very, very easily. So for example, there is in the UK, there is an association of business angels, and then there is an association of British venture capitalists.
You go on their website, you find the names of the organizations. It's very easy to do. В общем, забить в поисковике Да, верно. Ассоциация бизнес-ангелов. Понятно. Или, как здесь посоветовали Нураем, это LinkedIn. В LinkedIn достаточно, он менее популярен в Казахстане, но в LinkedIn действительно сидит большое количество англоязычных зарубежных инвесторов. Если вы вбьете в поиск, например, Angel Investor или просто инвестор, там будет действительно большое количество людей, которые ищут проекты по всему миру. А чтобы на начальном этапе финансировали, а не когда доказано, что можно на рынке продавать, мы здесь в Казахстане найдем инвестора. Зачем нам искать? Ну, Нил в этом случае советует делать bootstrap метод, то есть это делать, насколько возможно, это своими деньгами или деньгами университета. То есть меньше шансов, конечно, что какой-то инвестор со стороны придет и профинансирует науку с нуля, но если вы докажете, что есть на рынке спрос, тогда да. All good? Я думаю, если еще вопросов нет, нужно поблагодарить Нила за данную презентацию, за сегодняшнюю сессию. Думаю, было полезно послушать опыт зарубежный, опыт Великобритании, выйти их в воронку, посмотреть на масштабы проектов их, то, что там для запуска одного успешного проекта требуется там более 1000 ученых. А можно вопрос такой последний? Простите. Да, конечно. Касательно патента. Были ли у Нила случаи, когда вот проект только вышел, а кто-то другой запатентовал что на глобальном уровне? Либо кража какой-то идеи, либо продукта? Ablehan is asking about patents. Were there any cases when, for example, as the project just started and you try to enter the market or maybe the global market and you see that your product is already patented or maybe someone else stole it? Right. So patents are difficult because patents are expensive. Patents cost a lot of money. So intellectual property is not just patents. Often it's trade secrets, often it's trademarks, often it's processes, often it's copyright. You do need to know and do your research on patents to make sure that that doesn't happen. And often the advice here in the UK is keep your process a secret, keep your technology a secret until you have enough money to pay for a patent. Because the moment you create a patent, everybody can read it. And not all countries in the world are very respectful of that. There are plenty of places in the world that happily read your patent and then carry on and use it. So it is not something that solves every problem. So normally the advice here is have an IP strategy. Be really careful with your intellectual property. Keep it secret. Keep it close. And only when you're ready do you go out and you patent. Because the other thing about a patent is, if you have a patent, that's fine. But if somebody uses your technology, you have to have the resources to sue them. And that's very hard. В данном случае Нил советует до выхода проекта на рынок, до получения патентной лицензии держать проект как можно в секрете, то есть не говорить нигде, не упоминать, где процесс проекта вашего продукта, как он делается, его составляющие данные, потому что не все страны, даже если у вас есть патент, уважают право на интеллектуальную собственность, и даже, допустим, у вас есть патент, кто-то другой украл у вас технологии, производит его, для того, чтобы их как-то наказать, у вас должны быть деньги, ресурсы для того, чтобы выходить на международный суд, чтобы подавать на них в суд. То есть здесь, в данном случае, совет – это до выхода, до патента, до выхода на рынок
иметь достаточно средств, чтобы запатентовать ваш продукт. Можно один вопрос задать еще? Мгм. Время есть, да? Can I ask one question? Please, yeah. I've got 2 or 3 more minutes because I've got to Okay. run away. But yes, please, last one. What you can recommend for Kazakhstan researchers, because we have so many problems like generation gap. So elder generation came from Soviet time, doing all Moscow problems. Let's say, coming from Moscow, and nowadays new generation we are doing some Western researchers, Western countries research and doing publication based on Western scientific topics, let's say. But how to find in this new era, how to find our own way, how to be useful to our own country, how to find the local problem and find our way to do something useful. What you can recommend to our researchers? I think everybody has the same problem. Well, you've outlined the problem and therefore nearly outlined the solution, because the moment you understand the problem, you can find a solution for it. So Kazakhstan, like other countries, because you're coming to this relatively new, has an opportunity. The United Kingdom does not do this well. You saw the numbers. We do research well. We're not great at commercializing. You have an opportunity to learn from our mistakes. So, for example, make sure there is a career path for researchers that want to commercialize, because that means they don't publish their research, they keep it secret, for example. Make sure that they all understand a problem-solving mechanism and process, such as design thinking. So it's not just about the technology, it's about the market. And the market has to be just as important as the technology in the researcher's mindset. Our guys are too focused on the technology. It doesn't work. And the role, therefore, of the Technology Transfer Office is not only on behalf of the university. It has to have something that is on behalf of the academic, the researcher, to help them, not just at the end, but all the way back from when they're starting to think, help them connect with the market all the way through as they research, not after they've researched. So the market and the technology run in parallel, not in series. Do that and you'll do it a lot better than we do it. Okay, thank you, Neil, for the session. Thank you for showing the pipeline. Thank you for showing the UK pipeline, showing your experience. Believe it was helpful and useful for our participants. Thank you once again for taking your time. Ladies and gentlemen, I hope it's useful. I hope it's been helpful. I will be in Kazakhstan in June. And if anybody wants to meet up, and I will actually, Timurlan, would you be so kind as to either give me the contact details of these lovely people or send them mine, so that if they want to get in touch, they can. And in fact, what I will do straight away in the chat here is put, where's the chat window gone? Put my contact details so that you've got them, ladies and gentlemen, if you want them. And that's my email address, and this is my phone number, which is Telegram and WhatsApp and every other communication system under the sun that I can find. And I'll be in Kazakhstan in June, at the end of June, if you want to meet up and chat. And we'll be coming back because we're launching an MBA in Kazakhstan. So we'll be coming back regularly. So if you want someone to help you think through
what you're trying to do in your technology transfer office. Very happy to have a conversation. Thank you. Thank you once again. И спасибо всем участникам за участие. Надеемся, сессия была полезной. Да, спасибо. Было полезно. Спасибо всем, спасибо Фонду науки за хороший вебинар. От имени Манаша Казабаева очень было познавательно. Thank you so, Neil. Хороший был вебинар, очень много полезного. Спасибо вам большое за организацию. Lovely. Thank you, ladies and gentlemen. Lovely to meet you. Lovely to see you. And I hope in some small way it's helped you think a little bit differently about what you're doing. It sure did. Yeah, thank you, Noran. Thank you, everyone. Yeah. Thank you. Bye now.